So we were solving the past papers, 2017 October, November, paper 1, version 1, and the list I have got from Nabila here for this entire paper is question number 14. I believe Nabila doesn't have any other question, and it's been clarified to her. That's why she asked me one question. So let's discuss question number 14. The diagram shows a motorized vehicle for carrying one person. The vehicle has two wheels on one axle. The axle tape দুইটা wheel আছে connected. The passenger stands on a platform between the wheel. She actually কোথায় আছে? wheeler মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে at a platform. The weight of the machine is 600 Newton. Its center of mass is 200 millimeter in front of the axle. The wheel radius is 400 millimeter. When stationary, the passengers of weight 6,000 Newton stand with its 600 stands with its center of mass 200 millimeter behind the axle to balance the machine. The motor is now switched on to provide a horizontal force of 90 Newton at the ground to move the vehicle forward, right? How far and in which direction must the passenger move his center of mass to maintain the balance? So আমরা যদি very deep question. So মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে 600 নিউটন and 600 নিউটন রেগুলার যে ফোর্সটা এখানে রয়েছে এটা কিন্তু অলরেডি একটা ব্যালেন্সড অবস্থায় রয়েছে. So there is no torque because এখানে clockwise moment anti-clockwise moment is equal because 600 নিউটন এবং এই 600 নিউটন দুটোই 200 মিলিমিটার দূরে আছে. সো এখানে কোনো টার্নিং ইফেক্ট নেই. প্রবলেম হয়েছে যখন এই 90 নিউটনটা কি করা হয়েছে অ্যাড করা হয়েছে. 90 নিউটন ফোর্সটা কোথায় কাজ করতেছে এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে, রাইট? সো 90 নিউটনটা যখন এইখানে কাজ করতেছে তার মানে কি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে একটা মোমেন্ট দিচ্ছে, যেই মোমেন্টের জন্য আমার এক্সেলটা সামনের দিকে মুভ করতেছে, রাইট অর রং? সো এক্সেলটা যখন সামনের দিকে মুভ করতেছে ইনারশিয়ার জন্য আমি কোন দিকে মুভ করতেছি? পিছনের দিকে. কেন? বিকজ আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওইখানেই থাকতেছে, আমি পিছনের দিকে চলে যাচ্ছি এন্ড এক্সেলটা along with the platform it moves forward. যখন এটা সামনের দিকে মুভ করলো এবং আমি পিছন দিকে মুভ করলাম because of my inertia, then I make it imbalance. So to make it balance I need to do something. So does এই 90 নিউটন যেই মোমেন্টে জেনারেট হয়েছে ওই মোমেন্টে I do something. তো খেয়াল করো সিম্পলি দাঁড়াই থাকলে আমি এখানে যে টার্নিং ইফেক্টটা পেতাম এটা কোন দিকে হতো? পিছন দিকে হতো বিকজ অফ মাই ইনারশিয়া. তাহলে আমি যদি টার্নিং ইফেক্টকে ব্যালেন্স করতে চাই অফকোর্স আমাকে সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, রাইট অর রং? নাবিলা ক্লিয়ার? ইয়েস. তাহলে আমাকে সামনের দিকে যেতে হবে ফর শিওর. কতটুকু যাব দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন দি ম্যাগনিটিউড অফ দি ক্যালকুলেশন ফ্রম দি ক্যালকুলেশন. সো খেয়াল করো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে হচ্ছে 90 নিউটন and it is acting at the ground which is 400 millimeter. তাহলে আমার এখানে যে আমি টার্নিং ইফেক্টটা পাবো this is going to be 36,000 নিউটন মিলিমিটার. 400 into 90 so 36,000 নিউটন মিলিমিটার, রাইট? or 36 নিউটন মিটার এভাবে যদি বলি. তাহলে আরেক দিকে হচ্ছে আমার কি আছে 600 নিউটন আমার ফোর্স রয়েছে. তাহলে 36 নিউটন যে চেঞ্জটা আসবে এই অ্যাডিশনাল চেঞ্জটা আনার জন্য আমাকে কি করতে হবে? ততটুকু পরিবর্তন আমাকে আনতে হবে. তাহলে কতটুকু পরিবর্তন আনতে হবে? আমাকে যে পজিশনে আছি এখান থেকে এই 36 নিউটন মিটার আমাকে কি করতে হবে? অপোজিট ডিরেকশনে মোমেন্ট অ্যাড করতে হবে. সো আমি বললাম যে যেহেতু আমি পিছন দিকে মোমেন্ট পাচ্ছিলাম আমি যদি সামনের দিকে আগাই দেন ওই 60 নিউটন মিটারের জন্য আমি কি পাবো? যে ব্যাকওয়ার্ড যে আমার মুভমেন্ট ছিল এটা আমার ব্যালেন্স হয়ে যাবে. তাহলে 600 নিউটন হচ্ছে আমার ওয়েট. আমি 36 নিউটন মিটার যদি আনতে চাই ডেফিনেটলি আই হ্যাভ টু মুভ 60 মিলিমিটার. ইয়েস বাবা, রাইট, প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট ইউজ করলে হবে. জাস্ট 60 মিলিমিটার ফরওয়ার্ড আমি এখানে মুভ করব টু মেক ইট ব্যালেন্স. আদারওয়াইজ যেটা হবে আমি পিছন দিকে পড়ে যাব. রাইট, দিস ইজ ইট. বিকজ খেয়াল করো পুরো সিস্টেমটা পিছন দিকে আসতেছে. তার মানে কি আমার এখানে রেজাল্টেন্ট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট আছে. অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টটাকে আমাকে কমাতে হবে. কমাতে হলে কি করতে হবে? আমার ডিসটেন্সটা কমাই ফেলতে হবে. নাবিলা, you get the point? Yes, sir. Yes, this is the point.
আর কোনো কোশ্চেন তোমার এখানে কোনো কোশ্চেন আছে আব্বাজান? দেখো দেখে আমাকে বলো, তারপর আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছি। সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন আছে। নাবিলার আগের লিস্টে কিছু কোশ্চেন ছিল, ওগুলো বেশ ভালোই ছিল। নাবিলা যদি ওগুলো বুঝতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ। 31, 32, 38 নাবিলার কোশ্চেন ছিল। 11 আমরা মনে ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? দেখি তো। হ্যাঁ 11 ডিসকাস করেছিলাম। নাম্বার 30 তে প্রবলেম। 30, 31 ঠিক আছে। 30, 31 আমরা ডিসকাস করে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ বাসায় পড়তে হবে, না পড়লে কিন্তু কোশ্চেন করা যাবে না শুধু শুধু। হ্যাঁ ওকে। A diffraction grating is used to measure the wavelength of monochromatic light as shown in the diagram. The grating দেখতে পাচ্ছি আমরা, monochromatic light যাচ্ছে and it is spreading as 70 degree between the first order maxima and another first order maxima. So it is through the middle of the monochromatic light যেখানে আমরা 0th order maxima পাবো। তার মানে 0th order maxima থেকে first order maxima-টার অ্যাঙ্গেলটা হলো 35 degree. Make sense? Okay. The spacing of the slit in grating is 1 into 10 to the power minus 6 meter. So spacing is 1 into 10 to the power minus 6. The angle between the first order maxima is 70 degree, which is 35 degree from the 0th order maxima. What is the wavelength of the light? So n lambda equals to d sin theta. As simple as it is. Theta valueটা হচ্ছে 35 degree. That's it. তুমি 70 ডিগ্রি ইউজ করছো, দ্যাটস রং। 31 ওকে ফাইন। এইটা হলো একটা চমৎকার কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটাতে একটু ক্যালকুলেশন করতে হয়। হ্যাঁ ক্যালকুলেশন না করলে কিন্তু আমরা এই অ্যানসারটাতে রিচ করতে পারবো না। নাবিলা এই কোশ্চেনটা রিচ করতে পারছে, ভেরি গুড। নাবিলা তোমার এই অ্যানসারটা তুমি যেখানে করছো এটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করবা? আই উইল শো ইউ। আমি একটু বলে দেই কি করতে হবে। হ্যাঁ নাবিলা তুমি শেয়ার করতে থাকো। A small charged sphere of mass 0.80 gram hangs from a light thread inside a vertical uniform electric field strength of 2000 volts per meter. The thread passes over two frictionless pulley and a mass of 2 gram hangs on the other end. The sphere is in equilibrium. What is the charge on the sphere? Charge. So if it is in equilibrium, খেয়াল করো ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য সে নিচের দিকে যে পুশটা এক্সপেরিয়েন্স করতেছে নিচের দিকে, right? And the 2 gram is experiencing upward force which is balanced with this downward force, weight force. তার মানে কি 2 গ্রামটাকে সে কি করছে, এইদিকে একটা পার্টিকুলার ফোর্স দিয়ে পুশ করে রাখছে। তাহলে এতটুকু ফোর্স কিন্তু সে এখানে অ্যাপ্লাই করতেছে, রাইট? তাহলে একটা ফোর্স যদি এই পরিমাণ হয় তাহলে what is the equation of force? F equals to, that is another, yes, এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে E equals to F by Q. So F equals to EQ. E is the electric field distance and Q is the charge. But how about the force here? তারা তো আমার এখানে চার্জ বের করতে বলছে। So Q equals to, no ওই যে F, খেয়াল করো E equals to F by Q, force per unit charge. So Q equals to F by E. তাহলে আমার এখানে ফোর্স কত? E তো দেয়া আছে, ফোর্সটা আমি বের করব, তাই না? তাহলে এই চার্জ স্ফিয়ার অফ দ্য মাস সেখানে কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, এই ফোর্সটাই অ্যাকচুয়ালি সে ওই 2 গ্রামসের যে ওয়েট এটাকে সে কি করতেছে, কাউন্টার করতেছে। সো ওই কাউন্টারটা টোটাল ফোর্সটা হচ্ছে আমার এই 0.8 গ্রামের যে ফোর্সটা, এই ফোর্সটা, রাইট? নাবিলা তুমি শেয়ার করছো? আমি মনে হয় এটা সলভ করছিলাম পাশে বসে বসে। হ্যাঁ চমৎকার কোশ্চেনটা, খুব চমৎকার। ইভেন আরেকটা কোশ্চেন চমৎকার ছিল, ওটা নাবিলা কেন জিজ্ঞেস করলো না? 38 টা চমৎকার ছিল, পাইছো? কই গেল? 40 হ্যাঁ ইয়েস। বলো ইয়া নাবিলা, বলো তো বাবা। শেষ ইয়া তুমি বুঝছো কোনটা, মানে ফর্মুলাটা বুঝছো? It's easy, right? আমাদেরকে বের করতে বলছে চার্জ, রাইট? Q equals to কি আসবে? F divided by E. E তো দেয়া আছে। What is the force it is,
applied experiencing 2 গ্রামের ওয়েটটাকে সে কাউন্ট করতেছে তো 2 গ্রাম কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে বাবা 2 গ্রাম মানে 2 divided by 1000 এই তো into the gravitational field distance 9.81 this is the force what is the electric field distance is 2000 volts per meter এই তো সো এবার ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসে কত বলো 39.39 না কত করতে so it's never going to be 39 2 into 9.81 19.62 no 19.62 but divided by 25 yes sir নাবিলা তোমার आंसर কত আসছে এখানে it is answer B right plus 0.6 most probably because plus cano because it's moving downward right Nabila boy Nabila I think I got the wrong answer. hey wrong answer আর এটা কত ছিল কোশ্চেন নাম্বার 30 or 31 31 C is the correct answer 0.59 0.59 straight forward আসে ক্যালকুলেট করো দেখো আমি তোমাদের 0.000098 that cannot be দাঁড়াও let me show you সমস্যা নেই নামাজের ব্রেকটা তো চলে আসছে let me pin my one okay so আমরা যেটা দেখলাম যে q equals to f by e that is the equation right so what is the force experienced due to the electric field distance so does the two weights are balanced over the pulleys this one is 2 gram which is 2 divided by 1000 into 9.81 which is the weight of this and it has also a weight which is 0.8 divided by 1000 into the gravitational field distance so এই দুটো সাবট্রাক্ট করলে the resulting force is actually downward which is in that direction and this is 1.2 gram into 9 into 9.81 which is 1.2 divided by 1000 into 9.81 this is the force it is acting in that direction so এটাকে যদি আমি কাউন্টার করতে চাই and electric force apply করি that should be 1 and that's why it is 1.2 into 9.81 into divided by 1000 this is the force and into the electric field distance which is 2000 and the result is 5.9 microcoulombs so with that I would like to pause the recording and I would like to take the solar break and after that we will resume inshallah so আমরা ডিসকাস করছিলাম অক্টোবর নভেম্বর ভার্সন 13 কোশ্চেন নাম্বার 37 সো এটার জন্য আমাদের সেটআপটা রেডি আমরা সেটআপটা রেডি করে দিস we draw the diagram this is question number 37 right okay খেয়াল করো তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে to find the EMF between P and Q right or wrong yes sir so P and Q এর মাঝখানে কি অ্যাকচুয়ালি আছে একটা EMF আছে এবং একটা রেজিস্টরের অ্যাক্রসে PD আছে এই EMF এবং PD এর যে ডিফারেন্স দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বিটুইন P and Q right or wrong তাহলে এখানে আমাদের দুটো E হচ্ছে পজিটিভ ডিরেকশন which is in that direction একটা E হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশন so what is the resultant E it is the E which is 2E minus E thereby it is just E the only one EMF is applied then একটা EMF যদি এখানে অ্যাপ্লাইড হয় তাহলে এই EMF টা কিন্তু কি হচ্ছে তিনটা রেজিস্টরের মধ্যে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে right that E plus this E minus this E এটা আমরা বের করলাম this is the EMF of the whole circuit right এটা আমাদের অ্যাপ্লাইড EMF তাই তো এই অ্যাপ্লাইড EMF টা হোল সার্কিটের মধ্যে যেটা থাকতেছে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে that is going to be divided into each register right or wrong তাহলে R এর across যে রেজিস্ট্যান্সটা আমি EMF টা পাবো that is going to be E divided by 3 right or wrong right এবার খেয়াল করো
What is the EMF between P and Q? AE or OE because OE টা পরে The thing is, it is that EMF minus this. Make sense? How? Because current টা তো এখান থেকে এদিকে যাচ্ছে। This is a positive EMF, right? এখানে হচ্ছে this is E. And R এর EMF কত? E by 3. তাহলে P এবং Q এর মধ্যে এই দুটো ছাড়া আর কিছু আছে? নাই তো। তাহলে this is E minus E by 3. And thereby it is 3 is the LCM. This is 3E minus E, which is 2E divided by 3. And the correct answer is C. Make sense? কোথায় বুঝুন নাই বলো? বুঝে গেছি। আবু বাইদা, আব্বাজান বুঝছো? তোমার ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু কারেক্ট ছিল। স্যার আমি খালি r/3 বলছি। হ্যাঁ, তুমি বলছো R/3, it should be E/3. হ্যাঁ, ক্লোজ। আচ্ছা, নাবিলা, আম্মাজান ক্লিয়ার? Sir, why do you have to minus E Because minus E by 2? আবার খেয়াল করো, yes, it's a good question. আমি কোশ্চেনটাতে একটু যাচ্ছি। তুমি কি স্ক্রিনটাকে দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি বাবা? Yes, sir. ওকে, খেয়াল করো, LCM আমরা এই R এর অ্যাক্রোসিটিভ EMF টা এটা কত পেয়েছি বাবা? E by 3 It is E by 3. Make sense? Nabila? Yes. Yes, sir. E by 3 because এই পুরো সার্কিটের মধ্যে একটা E আর একটা E এই ডিরেকশনে আছে and this E is opposite. Thereby resultant E is only one E. Resultant EMF is E. Clear, Nabila? Yes. এই এটা কিন্তু তিনটা রেজিস্টরের মধ্যে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে so each resistor got the EMF of E by 3 and here E by 3 makes sense. Yes, sir. This is the E by 3 is the EMF of the resistor, right or wrong? Yes. Now what is the question? Did they ask the a question that what is the PD across PQ, or they say what is the PD across the resistor R? Which one? PQ. Across PQ. PQ. তাহলে P এবং Q এর মাঝখানে আবার কি কি আছে আমরা জানি? একটা EMF আছে এখানে, right? This is P, and that is E by 3 for the resistor, right or wrong? Yes. Yes, that EMF is a positive EMF in this direction, right or wrong? Yes. Yes, so this is E. Minus that E because of what? Because calculus. No, খেয়াল করো। আমি ওর কোশ্চেন actually good. খেয়াল করো। এখানে কারেন্টের ডিরেকশন কিন্তু এইটা, right? পজিটিভ ডিরেকশনে। And এখানে আর যেটা আছে, it's a good question by the way. Very good question. কেন আমরা এখানে সাবট্রাক্ট করলাম? কেন যোগ করলাম না বলো তো? কে বলতে পারো? বলো, বুড়া বাস, আবু বাইদা, নাবিলা, তিনজনে বল কেন এখানে আমরা সাবট্রাক্ট করলাম, যোগ করলাম না? বলো 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 তাড়াতাড়ি, ইজি। সাইলেন্স হওয়া যাবে না, ভায়োলেন্ট হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি। because the resistance doesn't fall between the two, so ওইটারে subtract করে দিই। আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে। এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ইএমএফ টা রয়েছে খেয়াল করো, তো আই সে আর এর মধ্যে যে কারেন্টটা দ্যাট ইজ কারেক্ট, রাইট? সো এখানে যে ইএমএফ টা জেনারেট হবে দ্যাট ইজ গোইং টু বি দিস, রাইট অর রং? The PD across this is going to be positive negative because current positive negative a sense us because current is going in that direction, right? So if it is positive negative, then this alignment is opposite. So alignment to the opposite হয় definitely is going to be subtract. As simple as it is. So যে EMF টা আমার যে applied EMF আছে or আরেকটা সেন্স ডিরেকশনে কেমন? রাইট, আরেকটা সেন্সে চিন্তা করতে পারো যেখানে তোমার applied EMF ই হচ্ছে E, তার একটা পোরশন হচ্ছে পাচ্ছে হচ্ছে রেজিস্টার, তাহলে অ্যাক্রস দ্য অ্যাকচুয়ালি কি আসবে যে টোটালটা মাইনাস দি পোরশন অফ দি রেজিস্টার, দ্যাটস ইট। বিকজ টোটালটা আছে আমার ই, এখান থেকে আমার একটা পোরশন বাদ হয়ে যাচ্ছে,
But this is not the ideal approach to go. Rather, the ideal approach is the direction of the EMF or the direction of the current. So I think it's clear. নাবিলা তুমি তোমার কোশ্চেন গুলোকে আপডেট করতে থাকো। অক্টোবর নভেম্বর আমরা 1-3 পর্যন্ত ডিসকাস করলাম। তোমার আরো কোশ্চেন অলরেডি আছে। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ 2018টা এবার সেন্ড করতে হবে। 2018 এর মে জুন এবং অক্টোবর নভেম্বর। নাবিলা তোমার এখানে, হ্যাঁ নাবিলা মে জুন 18 এর দুটো কোশ্চেন অলরেডি পাঠাইছো, বাকি কোশ্চেন গুলো ভালো করে চেক করবা, এবং প্রপারলি যদি চেক করতে পারো আসলে কিন্তু ভালো করা সম্ভব। বিকজ এই প্র্যাকটিস গুলো একবার যদি হয়ে যায়, একবার যদি আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালাইজেশনে আনতে পারি, দেন আমাদেরকে আসলে আটকাতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি 28 ফেব্রুয়ারির লেকচারটা একটু দেখতেছি, খুঁজে যদি পাই আমি তোমাকে রেকর্ডিংটা সেন্ড করবো ইনশাআল্লাহ। আবু উবাইদা। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।